ఇలాంటి యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలి అని ఏ స్టూడెంట్ కలలు కన్నాడు చెప్పండి. హలో ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు దిస్ క్యాంపస్ టూర్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్రాస్ పాన్ ఇండియా అండ్ అదే ICFAI గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ప్రస్తుతం నేను ICFAI యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. ఎవరైనా సరే పిల్లల్ని జాయిన్ చేయించాలి అని అనుకుంటే ఆ యూనివర్సిటీ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి, హైలైట్స్ ఏంటి అన్నది డెఫినెట్గా పరిశీలిస్తాం. మనందరికీ తెలుసు ఇక్కడ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టాప్ నాచ్గా ఉంటుంది. అక్రాస్ పాన్ ఇండియా వీళ్ళ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ టు నేమ్ ది బ్రాంచ్ అండ్ దే హ్యావ్ ది బ్రాంచ్ విత్ ది అట్మోస్ట్ టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ. అన్ని విశేషాలు ఉంటాయి అన్నది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్గా కనుక మనం మాట్లాడితే యాజ్ పర్ UGC యాక్ట్ ప్రకారం ఈ పర్టికులర్ ICFAI యూనివర్సిటీ ఇస్ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ అండ్ అందులో కూడా కేటగిరీ 1 అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా చెప్తారనమాట. అండ్ టు యాడ్ క్రెడిట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ మనకి 11 యూనివర్సిటీస్ అక్రాస్ పాన్ ఇండియా ఉన్నాయి. 9 B schools, 9 law schools, 7 tech schools, 3 pharma schools and 3 decades in flexible learning ని ప్రొవైడ్ చేస్తోంది ICFAI యూనివర్సిటీ. ICFAI యూనివర్సిటీ అని చెప్పిన వెంటనే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండి తీరుతుంది. అల్లాటప్పగా చదువుకునే వాళ్ళకి అక్కడ సీట్ రాదు. కాన్సన్ట్రేటెడ్గా, ఫోకస్డ్గా కెరియర్ ఇలా ఉండాలి అని అనుకునే స్టూడెంట్స్కే అక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది అని మనం వింటూ ఉంటాం. ఈ విశేషాలు అన్నిటినీ ఇంకాస్త డీటెయిల్డ్గా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అన్నా లేకపోతే స్టాండర్డ్స్ అన్నా టాప్ నాచ్లో ఉంటాయి అనడానికే ఈ వీడియోలో నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. టు స్టార్ట్ విత్ ICFAI గ్రూప్లో టోటల్గా మనకి ఎన్ని స్కూల్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఒకసారి డీటెయిల్గా చెప్తాను. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, ది ICFAI ఫౌండేషన్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. దగ్గర 100 ఎకరాలలో లష్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ క్యాంపస్ ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది బిజినెస్ స్కూల్ IBS అండ్ దెన్ మనకి ICFAI టెక్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ICFAI లా స్కూల్ ఉంది. దాని తర్వాత ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్తో పాటు ఇంకొక 5th స్కూల్ కూడా యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్. మరి ఒక్కొక్క స్కూల్ గురించి హైలైట్స్ ఏంటి, డీన్స్ ఎలా ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు, స్టూడెంట్స్ మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయో అన్ని డీటెయిల్డ్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా 3, 2 and 1 లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది ఇండియాస్ topmost private university which offers equal quality of education to the students. Let's get started. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్లో పాన్ ఇండియా నెట్వర్క్తో పాటు ఒక సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ గ్లోరియస్ ప్రెజెన్స్ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ ఇస్ ICFAI యూనివర్సిటీ. ప్రస్తుతం నేను ICFAI టెక్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాను అండ్ ఐ టేక్ ది ప్రివిలేజ్ మీ అందరికీ చెప్పడానికి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. ద మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ICFAI యూనివర్సిటీ విచ్ హెస్ బీన్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టింగ్ నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్సో క్రియేటివ్గా, ఇన్నోవేటివ్గా ఎంత బాగా స్టూడెంట్స్కి ప్రజెంట్ చేయగలరు అని అంటే మాత్రం దట్ క్రెడిట్ కమ్స్ అలోన్ ఫర్ ది ICFAI యూనివర్సిటీ. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ICFAI టెక్ డైరెక్టర్ KL నారాయణ గారు ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ డైరెక్టర్ KL నారాయణ గారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే. నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? థ్యాంక్ యూ అండి, బాగున్నారండి. సార్ ICFAI టెక్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంత ఘనంగా వినిపిస్తోంది మార్కెట్లో మీ పేరు. స్టూడెంట్స్ హు హ్యావ్ బిన్ పాస్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ICFAI టెక్ చాలా మంచి పొజిషన్లో సెటిల్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ లైఫ్స్ చాలా బాగుంటున్నాయని వింటున్నాను. ఈ నేపథ్యంలో ఇంత గ్లోరీ మీకున్నటువంటి ఆ కరిక్యులంకి, మీకున్నటువంటి ఆ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్కి ఉంది అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ICFAI టెక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ IFHE, ICFAI ఫౌండేషన్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, విచ్ ఈస్ ఏ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ situated in Shankarpalli, Hyderabad. So in IFHE there are 5 schools. ICFAI Tech is one of the 5 schools. So we are offering various engineering and science programs in all 3 tiers, in all 3 levels: undergraduate level, postgraduate level and PhD level. Coming to engineering programs, so we are offering BTech in computer science engineering, BTech in artificial intelligence, BTech in artificial intelligence and data science, BTech in artificial intelligence and machine learning,
మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. ఈ 6 ప్రోగ్రామ్స్ని మనం బీటెక్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అదే మాదిరిగా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. సో వీ హ్యావ్ బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్. నౌ యాజ్ పర్ NEP 2020 we are offering BSc in 4-year program, right? So BSc in computer science, BSc in data analytics, BSc physics, BSc mathematics, and also BSc robotics and artificial intelligence. These are the 5 programs for undergraduate BSc students. Similarly, we are also offering postgraduate programs like in engineering we have 3 programs, and also in sciences we have another 3 programs. So MTech computer science, in computer science engineering department we have MTech machine learning and artificial intelligence, and MTech VLSI, MTech robotics and artificial intelligence. These are the 3 master level programs in engineering. Similarly, we have another 3 programs, master level programs in sciences. So MSc Physics, MSc Chemistry, and MSc Mathematics. Got it, sir. Apart from these undergraduate and postgraduate programs, we are also offering PhD program for science aspirants and as well as engineering aspirants. సో బేసికల్గా సార్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ PhD ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్న మీకు స్కాలర్షిప్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయి సార్? We are giving scholarships for merit students. For intermediate students, those who have secured good marks, right, 100% scholarships మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే మెరిట్ స్టూడెంట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చదువుకోవచ్చు అన్నమాట. చదువుకోవచ్చు. అద్భుతం సార్, అద్భుతం. Not only that, not only in first semester, in subsequent semesters also, based on the current semester performance, the student will be given in subsequent semesters, scholarships in subsequent semesters. అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా నామినల్ ఫ్రీ ఫీజుతో కూడా మెరిటోరియల్ స్టూడెంట్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారన్నమాట. అద్భుతం. సో వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రామిస్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి విన్నాను కానీ సార్, వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇంపార్ట్ చేసే విధానాన్ని లైవ్లో చూసి తెలుసుకుంటున్నాను. అంత గొప్పగా అనిపిస్తుంది నాకు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇవాళ రోజుల్లో సార్ కాలేజ్లో ఎంత మంచి కరిక్యులం స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చినా కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయడం కన్నా ముందు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏదన్నా ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. సో ఇండస్ట్రీ కొలాబరేషన్స్ మీ కరిక్యులంలో ఎలా రిలేట్ అయి ఉన్నాయి? We have very strong industry relations. So we are sending our students to internship in 2 spells. After 4th semester, for about 8 weeks, we send all our students to industry. They spend almost 8 weeks with industry and gain some hands-on experience. And it is well mentored, right? The faculty mentor will be attached to each and every student, and the student will spend almost 8 weeks with industry. Apart from this, internship is called summer internship. Apart from this 8 weeks summer internship, we also have 5.5 months, almost 22 weeks of internship in final semester, in final year, right? Either in 7th semester or in 8th semester, right? The student will be sent to industry for about 22 weeks, right? This internship is stipend based. The industry will pay, right, monthly stipend to each and every student. And not only paying stipend, but also some industry they come forward, they provide PPO, pre-placement offer, right? So once the internship is over, the same student, based on his performance, he will be absorbed in the same industry. Got it. So that way the student gets advantage. అంటే ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మనకి కంపల్సరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కరిక్యులం అవుతాయా సార్? అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇప్పుడు స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారంటున్నారు కాబట్టి ఈ ఇంటర్న్షిప్ పలానా ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలి అని అంటే కాలేజ్ అకాడమిక్ ఫీతో పాటు ఎక్స్ట్రాగా కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? No. We do not charge even a single penny beyond our program fee. Excellent, sir. Right? We do not charge anything from student for any purpose, any other purpose. గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ నుంచే ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉందా సార్?
Yeah, it is for undergraduates only. ఓ వావ్, అంటే ఒకప్పుడు పిహెచ్డి చేసేటప్పుడే స్టైఫండ్ గురించి విన్నాం, ఇవాళ రోజున గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో కూడా స్టైఫండ్స్ తీసుకుంటున్నారు. This stipend is provided by the industry during internship only. అబ్సల్యూట్లీ గ్రేట్, వండర్ఫుల్. ఎస్పెషల్లీ ICFAI టెక్ స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ గురించి ఎంత ఎక్విప్డ్గా ఉంటారు? Core engineering like electronics engineering, mechanical engineering, electrical engineering, they are backbone for any industry. Not only backbone, they are absolutely vital for any country's growth, right? Even India's growth. So core engineering is very vital. Coming to advanced emerging technologies like say artificial intelligence, machine learning, data science, they are also very important for innovation and automation. When you combine the core knowledge with The emerging knowledge, correct, technologies, that becomes a wonderful blend, and this blending will have very bright career options. గాట్ ఇట్ సార్. సార్ ICFAI టెక్ గురించి బోలెడంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాను, అండ్ సో యాజ్ అవర్ ఆడియన్స్ నౌ దెన్ మూవింగ్ అహెడ్ టు ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఆర్కిటెక్చర్కి కూడా మీరే డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆర్కిటెక్చర్ స్కూల్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది రెగ్యులర్ ఎమర్జింగ్ బ్రాంచెస్ లైక్ మెడిసిన్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, మోర్ పీపుల్ ఆర్ దీస్ డేస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఆర్కిటెక్చర్. ఈ నేపథ్యంలో ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలాంటి యునిక్ ప్రోగ్రామ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్కూల్స్ అక్రాస్ ఇండియా, ఎలాంటివి మీకు మాత్రమే యునిక్ పాయింట్స్ ఏం చెప్తారు సార్? So we are giving admission to architecture aspirants based on their NATA scores, and based on their +2 score, the student will be given scholarships, complete 100% scholarship, total fee waiver, right, for first semester. As in engineering school, here also based on the performance of the current semester, coming semester will be given scholarships based on the merit scholarships. These scholarships are merit scholarships. We do not provide any other scholarship except merit scholarships. సో ICFAI టెక్లో అయినా అంతే, ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అయినా అంతే. So in School of Architecture we have very good association with Politecno di Milano, Italy, and also we have another MOU with Boston School of Architecture, right? We are inviting professors from Boston School of Architecture. They are taking classes for our students. Wonderful. Yeah, and before last semester the professor has come here and he stayed here. He has taken classes for our students, and almost all students are getting good placement. అంటే సార్ ఇది టీచింగ్ కొలాబరేషన్ అయినా లేకపోతే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేయడానికి కూడా ఇండస్ట్రీకి ఏమన్నా అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయా ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టూడెంట్స్? MOU means in all dimensions. అచ్చా, Right. ఓకే. We send our students and their students can also come here and work here, and our faculty can visit there, take classes, some sessions there, and we invite their faculty to spend some time here with our students. So like that the collaboration happen in all dimensions. ఇన్ ఆల్ డైమెన్షన్స్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్, పేరెంట్స్ ఇవాళ రేపటి రోజుల్లో ఆలోచించేది చదువయ్యాక మా పిల్లలకి ఎక్కడ ఉద్యోగం వస్తుంది, మంచి చోట ఉద్యోగం వస్తుందా, కేవలం ఆ ప్లేస్మెంట్ ఆ లెటర్లో మాత్రమే ఉంటాయా, లేకపోతే చదువు అయిపోయిన తర్వాత నిజంగా ఉద్యోగాలు ఉంటాయా, చేస్తారా అన్న ప్రశ్నకి ఏం చెప్తారు? Yeah, so many opportunities. Even core engineering, there is a huge vacuum now, not only in our country, across the world, right? So there is a vacuum. We need good number of professional skilled core engineers. Along with core engineering, in the emerging technologies, right? So like artificial intelligence, machine learning. So there are so many opportunities. As I mentioned, if you have knowledge iced with emerging technologies, it's like a cake with icing, right? So the cake is nothing but it is core engineering, right? You take core engineering, right? You provide ice it with emerging technology. Then హౌ అబౌట్ ఆర్కిటెక్చర్ సార్? అప్పుడు architecture also. In nowadays, earlier when I was studying, knowledge is sufficient to get job, but now knowledge alone is not sufficient, right? The student should have skill set. Based on their skill set, right, they get good job, not based on their qualification. Qualification has become secondary now.
skill set has become primary. వండర్ఫుల్ సార్. మీతో మాట్లాడుతుంటే ఇవాళ రేపటి రోజున ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ప్రొఫెషనల్స్ని ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా మీరు తయారు చేసి పంపించగలరా అన్న నమ్మకం నాకైతే వస్తుంది. అండ్ సో యాజ్ ది ఆడియన్స్, సో బేసికల్గా మన డైరెక్టర్ నారాయణ గారు చెప్పినట్లుగా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సింది ఇవాటి రోజున కేవలం ఒక గ్రాడ్యుయేషన్లో మీకు పర్సంటేజ్ ఎంత అన్న ఒక స్కోర్ మాత్రమే కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అబౌట్ ది స్కిల్ సెట్ ఎన్హాన్స్మెంట్. మనం ఎంత స్కిల్డ్గా ఉన్నాము అన్నది ఇండస్ట్రీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టుడే. సో బీట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ICFAI టెక్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్, skilled professionals అడుగు బయటికి పెడతారు if they are from ICFAI, and that is what and those are who in demand today ఇవాళ కావాల్సిన మార్కెట్లో. సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అప్ టు యూ టు మేక్ అ చాయిస్ వెదర్ యూ వాంటెడ్ ఫర్ ICFAI ఆర్ పుట్టకొడుగుల్లాగా సందుకొక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆఫర్ చేసే డిగ్రీయా ఆర్ అ వెరీ క్వాలిఫైడ్ ఎలిజిబుల్ డిగ్రీ వాట్ ది ఇండస్ట్రీ is looking forward from ICFAI. Thank you so much. Thank you. Students I have with me here, tech school students. Let me talk to them and get to know more about their curriculum, from the campus life to their coding sessions happening. Let me take a deep talk with them. Hello, hi. Hi everybody, how are you doing? All good? Yes. So, there's some Josh missing in your voice, is that so? Why is that everybody was so tensed? All good? Yes. Serious and confident? Yes. Okay, to start with, from hackathons to the coding classes which is happening, what is the most interesting part of your ICFAI tech school life? The most important part regarding hackathons and coding contests is a limited time event. It takes around 2 to 3 hours or 1 hour or 2 hours, so it's a rapid fire. When it comes to hackathons, it's a 2-day event or 1-day event. So we go to interact. In the hackathon, we build a whole project. So in the coding competition, they give us a answer. They give us a question to code about, and we just take the answer. We just code out, draw some lines. I mean to ask you here is, hackathons and coding contests are a part of your curriculum at ICFAI? Yes, they are a part of our curriculum. We have these clubs that we have Yantriki Club. They almost perform coding competitions, and we also have hackathons going on. So these events are created. Yeah, we have these events going on Throughout the year? Yeah, throughout the year. Yeah. So it is not the regular stretch of classroom teaching which is happening here, but many interesting events are also part of the curriculum here. Good to know about this. So tell me honestly, is the classroom teaching interesting part, or coding in the labs or doing projects in the labs? That is the most interesting part. Which excites you more as a tech school student? Okay, classroom teaching, we've been to that from our school days, but ICFAI Tech is a bit different. We use computer screens in our classrooms, so we use edicoms which help us learn better, and I personally believe that labs and projects are the more interesting stuff, because we get to know technical stuff and we get to do it all by ourselves. So yeah, it is fun doing it with friends and learning together. So I believe that projects and labs are better. To be very honest, which has more impact on a student, listening to what sirs tell in the classroom, or doing the projects all by yourselves, as you have said, discussing with friends, taking the individual power as me doing this project, things like that. Will that really help, or would the whole concept of education be diluted by that? Okay, we are all teenagers, we want to do things ourselves, so yeah, projects and labs are fun. Right. Got it. So the education here at ICFAI is fun rather than being it imposed onto the student. Okay, so now you tell me, how is the faculty at ICFAI Tech School? And personally also do let me know, who is your favorite faculty and why? I mean, after friends, the most fun thing at the university life is your faculty. They make it really fun sitting in the most boring class or the most fun part of the class. Be it English, which is very lengthy, and all the lectures, or be it maths, which is difficult and you might feel sleepy, but teachers make it really interesting. We have interactive activities and discussions and whatnot. And my favorite faculty, that is difficult to choose at ICFAI. All the teachers are really interactive. So this is a diplomatic answer you have to say. Exactly. Pro in waking up the students and making them attentive to listen to the classes which is happening. Good to know all that. So now you tell me, how is your life at ICFAI as a student? It's excellent actually. ICFAI is something a student can ask for. It has best faculty, and if you have an idea, there's faculty that can guide you, and enough resources that can actually support your project. And also ICFAI has an excellent infrastructure which maintains a soothing ambience to keep you calm. So it is everything that I can ask for. Every teenager has an ideal expectations on college life. ICFAI does all that.
So, having under consideration that you are under the surveillance of all your faculty and staff who are watching you, now give me a genuine answer. If you have to rewind your time, go to some past, and then again choose ICFAI, would you do that? Tell me an honest answer. Well, I've asked that myself many times, and I think it would be yes, because it is everything a student can ask for. Your a student's will is the only limit here, because anything you wanted to do, sports or academically, career wise, everything is perfect here. So I think the answer would be yes. I can't imagine a better future again. Oh my God, wonderful, wonderful. Now you let me know if everything what a student wants for or dreamt for is available at ICFAI. I would say certainly yes for that, because there are multiple points in which they excel. Of course, there are something on which there needs to be a chance of revision, but still on the points at which they are perfect, they try to make it perfect, and it's of course perfect. So, every student's dream or ambition is to come out, join a good company or an industry, and take a good pay scale at home. On this note, how is the career placement section of the ICFAI really helping students to get placed in well-named companies and things like that? Coming upon to the placements and setting up your career into the your future path and all, it certainly is completely not dependent upon the college. It's also dependent upon the student by himself. But to talk about the college's role in it, ICFAI Tech actually plays a good role in that. Like, they help us to clear out the basic sessions of any process into the interview or getting into a job, like you suppose logical aptitude and reasoning. So they specifically hold 4 different courses in which we learn about them, so that we can clear it with an ease when we actually attempt for interviews. And considering about the skills also, they emphasize that we learn the new emerging technologies like AI, or the trending languages like Python and all, which actually makes a good balance between the students' efforts and also the placement department's concern about us. Yeah. So, for ICFAI Tech School students, cracking an interview is like a cakewalk. Yep. Yes? So, all of you guys are very happy at ICFAI Tech School. Wonderful to know all these things. So, students here are happily enjoying the fun kind of education they are getting at the ICFAI Tech School, and then they get to know all the projects by themselves, so that they have a full hands-on expertise in that, and to help at any point of time during their curriculum or after the curriculum. I mean to say after the college hours also, they always are supported by a friendly faculty, and most importantly, whatever a student would at least dream of having a best university of where he or she needs to study, and that would be ICFAI. And finally, ICFAI also plays a very important role in getting an excellent placement for a student after education, for which every student would literally work hard all these years and get placed into a good company and get a good take-home salary. So considering all these points, ICFAI Tech School students are happy in all which ways, and I'm glad that I've got a chance to talk to them. Let me talk to the students at ICFAI who are doing their architecture and know more about the curriculum and what is happening in their campus lives. So tell me about the curriculum of architecture here at ICFAI. So we are a deemed to be university, and because of that our syllabus is updated every year, and we have multiple electives where we get to choose what subject we want to learn, what external subjects we want to learn. And one of them is AI and architecture, which got integrated for the first time in our college. And we also learn building information modeling, which is also not learned in many colleges. So AI, which has not been introduced in any of the architecture colleges, is happening at ICFAI School of Architecture, and also different learning modules have been adopted here. But let me understand, how is the learning experience like? Would the student feel Greek and Latin when he is exposed to some new subject or new technology, or how is the learning experience at ICFAI? Here at ICFAI, the learning experience is very different, because the approach towards the design has been very different throughout the semester for us. And recently I have gone to an internship where here in my semester they have taught me, like, there is a subject called portfolio making. So it helped me a lot in going towards my internship and getting a internship in a company. And also the softwares here are taught in a way that so that we can mold in the internships. Right. So internships and hands-on expertise for every student is what it happens at ICFAI, is what you wanted to tell, right?
Yeah, so about the workshops, the college has conducted many workshops like for experience of the new materials like bamboo and mud recently, and also for are also a part of the National Student Association, which is called NASA, where we attend all the conventions, which is all around the India. Acha. So, n number of workshops have been exposed to students so that students can directly get to know the practical knowledge. And the best part, which I've come to know just as he was telling, is there is a student association for all the architecture students nationwide, and among which even these students from ICFAI represent, take classes, take lectures and get to know more about this subject, and it is a kind of a nationwide student ideologies exchange program which really helps them to actually utilize this subject and come out in flying color. Now you tell me, whenever the point of faculty comes into picture, how accessible or how friendly or how approachable are your faculty so that you just go up to them, look up to them and ask any doubt at any point of the day? So in ICFAI, in School of Architecture, the faculty is very friendly, very chill. They're very supportive, not only in college time, but even if you have any doubts or if you have any queries, if you need support anytime, they're not only in college hours, but even after college hours, they're very easy to contact. They're very approachable. Be it academics, be it research, or be it placements, whatever you take in whichever field you make. It is ICFAI, Faculty of Science and Technology, which is ranked as the #1 institution across the nation in especially technology and engineering studies. And now let me take the privilege in actually getting to know more about these masterminds which shape up the real engineers of tomorrow. Yes, to start with, hello everybody, Andarki Namaskaram. So, sir, let me know, how is ICFAI very different from other colleges in your space, competing to give good education to the students, but still ICFAI making its own mark? Thank you so much, madam, for giving this opportunity and hosting me here today. Let me introduce myself first. I am Dikvijay Nair. So first of all, we all are aware that we are living in a very different time and age where AI is dominating like anything. You talk of any field, any area, and you will see AI is having some more or less intrusion presence in that place. Now, universities, education of higher learning, all also have to take note of this new challenge that is posed by AI. We restructured our curriculum in such a way that our curriculum today is very contemporary. It is fully modern. All disciplines, whether it is mechanical engineering, electrical engineering, or electronics and communication engineering, have geared up, reformed in such a way that we have integrated this important component of AI in curriculum such that we are ready for all the changes which are likely to come, right? Absolutely. Whether it is in communication systems, or whether it is with satellites, right? Or whether it is with electronic design devices, everything we have reformed, we have restructured such that we don't leave us behind from the current date. So that is one thing very important, the modern and contemporary curriculum that we have got with us, that will make us stand unique and different from the crowd. Got it, sir. So the modern and the contemporary curriculum makes you guys stand apart from the rest of the competitions which have been happening there. Right. Sir, you tell me, let me understand that what are the courses or the programs offered at ICFAI Tech are really useful for the students' better future, both in case if he has to, take a further education, he wants to continue his higher education, or if at all he actually wants to get into a job kind of a thing, or in a career settling way. How does the courses or the programs offered at ICFAI Tech will help the student? Hi Andy, myself is Dr. Rakesh Reddy, PhD from IIT Bombay. So our curriculum is designed to in such a way that students can go for their employment, or they can go for higher education, either it is in engineering or is in humanities.
Having said that, so many courses are into force in your ICFAI. It helps students to choose their either career or higher education in a very easy way. Yes. That's what I understood. Thank you so much, sir. Sir, you let me know, now that I've got a clear picture, understanding about the modern and the contemporary curriculum happen and n number of courses which have been offered at ICFAI. So, to make it very precise and very short, what is that USP of ICFAI, and which is like a kind of a wow factor, I have to ask you. Yeah, thank you so much for the question. So first let me introduce myself. Myself Dr. Sharit Chanda. So I have done my bachelor's and master's from NIT Agartala and PhD from IIT Hyderabad. So almost more than 10 years I am working at ICFAI Tech Hyderabad here. So I have, initially I was into the internship department also. So I know better how students are doing the real, USPs in our college. So recently we started an initiative where a lab is taken into the lab. So this is one of our USP, that we have made our classrooms such that the basic lab equipments we can place in the classrooms, like computers or IoT devices, we can keep it in the classroom where directly we can explain with the experiments in the classrooms. Another USP I can tell is the choice-based credit system. Here, students can choose courses based on their interest. So obviously, few basic courses will be there. Their student definitely has to take. Apart from that, they can choose based on their interest. Someone may be interested in AI, so they can choose AI elective courses. So like that, we have designed so. Third year and fourth year, entire semester years, students can choose those courses. And the third USP is the internships. So we have actually 2 internships. So first internship student will be going after second year, it will be approximately 50 days internship. And this is mostly exposure oriented because first time students will be going into the industry because anyway after 4 years graduation, they will be working into the company. So they must have the acquisition with the companies. So the first 50 days internship is just a sort of exposure internship. And after in the final year, during their 7th or 8th semester, entire one semester, they will be going into the full rigorous internships. So there they will be working with the real-time projects in the company. We have already MOU with almost 20-25 companies, reputed companies. So from the curriculum to the internship to the placements of the students getting placed is the USP of the ICFAI Tech School, is Yes, what you wanted correct. to say. Glad to know about it. Ma'am, let me understand what are the emerging areas in computer sciences at ICFAI and how good is the faculty at ICFAI in dealing with it? Okay, hi, thank you for the question. I'm Dr. Rashmi Sahai. I've done my PhD from BITS Pilani, and here I'm associated with Department of CSE and AIDS. So, see, the world is at the intersection of automation, algorithms, and intelligent system. So we are at the time where every student, irrespective of the department, is expected to have deep concept of intelligent systems, the new cyber threat which we are facing in today's time. So our programs are specially equipped and designed that students are well prepared to thrive in this scenario. And we have a very strong infrastructure here. We have labs which are equipped with high computing systems, NVIDIA empowered GPUs. And our faculty, irrespective of the department, are focused on teaching in 3 dimensions: theory, hands-on experience, and research. So we involve our students in our own research. I am pursuing research in area of applied intelligence and cybersecurity and Internet of Things, which are 3 prominent areas. The faculty at ICFAI are also equally at par with the current trends happening globally. Of course, of course. Well equipped with knowledge. Okay, I missed a point actually. We have a faculty who is among the top 2% scientists in the world. Oh, and wow, this wonderful. list was given by Stanford, Great. Dr. Sandeep Kumar Panda. So I'm very proud to say this, that we have such an inspiring person Such in our an department. eminent faculty Yes. team you guys are well Yes. equipped with at ICFAI. So good to know all about it. But lastly, not leastly, this is a very important question, I feel, sir. Though we have a very good curriculum, though we have good faculty, etc., 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 every student or every parent for that matter is more concerned about what is the status or the fate of our children after the program is over. నా పేరు అవినాష్ అండి. సో ఒక ప్రకారంగా చూస్తుంటే ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే 3 రూట్స్ ఉంటాయి. అదొక చెక్ పాయింట్ అని చెప్పచ్చు. ఒకటి ప్లేస్మెంట్, జాబ్. సెకండ్ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏంటి అని. థర్డ్
స్టార్టింగ్ అప్ కంపెనీ. సో ఈ 3 కూడా ICFAI Tech సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ 3 పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ప్లేస్మెంట్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, స్టార్టింగ్ అప్ ఎ కంపెనీ, టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ వచ్చేసి లైక్ ఐడియా ల్యాబ్లో ఏదైతే ఉందో అలా వాళ్ళు కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఉంది. సో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ ఐడియా డెమోన్స్ట్రేట్ చేస్తే కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ప్లేస్ వైజ్ సపోర్ట్ కూడా క్యాంపస్ ఇస్తుంది. ఇంటర్నెట్, పవర్ సప్లై, మెషిన్స్ వైజ్ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆన్ సపోర్ట్ విత్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఆల్. ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చేసేపటికి ఏమవుతుందంటే ఇంటర్న్షిప్ అన్నది ఒక మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉందని టెస్ట్ చేస్తారు. అది స్టూడెంట్స్ విత్ కంపెనీ. అంటే మేము డైరెక్ట్గా గ్రేడ్ ఇవ్వడం కాకుండా కంపెనీస్ నుంచి కూడా మేము ఫీడ్బ్యాక్, రికమెండేషన్స్ తీసుకున్నాక. అదేవిధంగా ఫైనల్ ఇయర్లో కూడా ఏంటి అంటే లైవ్ ప్రాజెక్ట్. ఒక సెమిస్టర్ మొత్తం వాళ్ళు కంపెనీలోనే ఉంటారు. మేము ఎక్కడ కూడా వాళ్ళని మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ఎగ్జామ్స్ రాయడం ఇలాంటిది. అక్కడ వాళ్ళు వర్క్ చేసిన దానిపైన ప్రజెంటేషన్, ఎగ్జామినేషన్. అంటే వీళ్ళకి షాడోగా ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. డైరెక్ట్గా వాళ్ళని కంపెనీలో వదిలేయట్లేదు. సో ఫ్యాకల్టీ విల్ బీ ఎట్ ద బ్యాక్, వాళ్ళని చూసుకుంటూ, వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తుంటూ, వాళ్ళకి ఏమైనా స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయంటే దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అండ్ ఈ ఎక్స్పోజర్ ఏదైతే ఉందో అది 2 సెమిస్టర్స్ ఉంటుంది, 7th and 8th. 8th సెమిస్టర్ నుంచి 90% స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్ టర్న్ అవుతుంది. Right. A beautiful amalgamation of arts and science is architecture, and this is 100% true in terms of School of Architecture at ICFAI, ranked as number 1 by the Institute of Ranking and Frameworks. Architecture School at ICFAI is ranked as the number 1 institution across the nation in this particular domain. So let me take the privilege in talking to the faculty of the School of Architecture at ICFAI to know more about the subject here and the curriculum here. Hello, andarki namaskaram, namaste. Yes. To start with, let me understand what is the curriculum at ICFAI School of Architecture, the academics here, how are they so different, and what makes ICFAI School of Architecture stand prominent among the peers? I'm Dr. Anil. I'm the academic coordinator over here. The things like AI in architecture, parametric design, BIM-based integration, all of these things have been taught at ICFAI, and that becomes the core of the curriculum at this place. So, and then all of these things have been brought back into the studios, where the design of a building is done through all of these tools, and that has been carried forward to the sustainability aspects in the architecture domain as well. This is Professor Ram. I've been associated with ICFAI School of Architecture since more than 5 years. Coming to the teaching pedagogy here at ICFAI School of Architecture, I would say that it's quite different from all the other institutions. Firstly, we don't call our learning spaces as classrooms, we call them studios, because it's not like a one-sided teaching learning process. It's more of an interactive and discussion-oriented and hands-on oriented learning process, so we call them studios. During the first semester, rather than learning, we make the students unlearn, because architecture is a very creative process. So as important as the question why, the question why not is also very important. So we try to make them unlearn first and start their, to start their creative juices flowing. So that's with the first semester, and following from there, every semester we deal with a specific size of a design project, starting from a small residence. As the semester progresses into the higher semesters, they take up more complex projects from the industry to give guest lectures, not just from the country, but also we have guest lectures from Professor Massimo Vianello, who's an Italian. He also comes down to our college to give some guest lectures whenever he's in India. Or if not, he also takes some online lectures for our students. Unlike the other colleges where the teaching learning curve stops at design, they learn and they design, it stops there. But here we take it a little more further ahead, where our students learn, they design, they build, and they exhibit. Wow. So I think that's how we are quite different from the other institutions, and that also gives them a lot of hands-on experience of what they're learning, and not just in a theoretical way. They also try to practically build that and have a better understanding of that. And coming to the electives, we have a lot of professional and open electives that we offer to the students, where the student is not forced to choose all the subjects that we are offering. The student has an option to choose from various options that we are giving to them. Based upon their interest, they can choose whatever subject they are interested in. So those are called electives, professional electives and open electives. So we have introduced electives like Anil earlier has mentioned, AI in architecture. We have electives related to urban planning. We have subjects on landscape. They have subjects on BIM.
So what this helps the students in is that they're exposed to all the different fields that they can choose after this 5 years of architecture. What different career paths are are available for them. So they're already exposed to all of those, so that they can have they can take a better informed decision at the end of 5 years. Absolutely. Whether they want to pursue a master's in this particular field, or they want to practice, or they want to go into a government institution or whatever. So that way I think we have a very wholesome curriculum, I would say. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా, ఏ కాలేజ్ అయినా, ఏ స్కూల్ అయినా, ఆ మాటకు వస్తే ఏ యూనివర్సిటీ అయినా, ఎనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టూడ్ బై 4 పిల్లర్స్. ఒకటి ఫ్యాకల్టీ, ఇంకొకటి ఆ ఫ్యాకల్టీతో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్, బికాజ్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ మ్యాటర్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్కి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కోసం హాస్టల్, అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ బీయింగ్ ఫుడ్. సో ఇప్పటి వరకు నేను మాట్లాడినటువంటి స్కూల్స్కి సంబంధించిన డైరెక్టర్స్తో మీకు అసలు బేసికల్గా ICFAI యూనివర్సిటీ విజన్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క విజనరీస్తో మాట్లాడిన తర్వాత మెయిన్గా ఇక్కడ కరిక్యులం ఎలా ఉంటుంది, ఏ రకంగా పిల్లల భవిష్యత్తుకి వాళ్ళు భరోసా కల్పిస్తారో మనకు అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ కమింగ్ టు ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ ది హాస్టల్. హాస్టల్ పార్ట్లో ఇప్పుడు నేను ఉన్నటువంటి ఈ బ్లాక్లో దగ్గర మనకి 250+ రూమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మీరు చూడొచ్చు ఈ కారిడార్స్, వైడ్ స్ప్రెడ్ కారిడార్స్, అటు ఇటు ఎంత నీట్గా హైజెనిక్గా అండ్ ఇరుక్కున్నట్లుగా కాకుండా ఎంత విశాలంగా ఉన్నాయో మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకి గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ని అకామిడేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ దగ్గర ఒక 2000 మంది అమ్మాయిలు అండ్ 2000 మంది బాయ్ స్టూడెంట్స్ని అకామిడేట్ చేయడానికి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ICFAI యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో మీకు సపోర్టింగ్గా ఉంది. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రస్తుతం ఒక మోడల్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ హౌ ది హాస్టల్ రూమ్స్ యూజువల్లీ బీ లైక్. బికాస్ స్టూడెంట్స్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళ కాలేజ్ తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవడానికి రూమ్స్కి వస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మిమ్మల్ని ఒక మోడల్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్తున్నాను. ఎలా ఉంది అన్నది బేసిక్గా మీకు అర్థమవుతుంది. సో రూమ్ లోకి వెళ్లే ముందు ఈ ప్యాసేజ్ వేలో మీరు చూడొచ్చు ఎక్కడికక్కడ సెక్యూరిటీ కోసం సీసీ కెమెరాస్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఖచ్చితంగా సీసీ కెమెరాస్ ప్లే అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. అండ్ వన్స్ మనం రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ చిన్న మోడల్ హాస్టల్ రూమ్ టూర్ చేసేద్దాం రండి. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇది ట్విన్ బేసెస్ షేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చక్కగా 2 beds విత్ వెరీ నైస్ స్ప్రెడ్ బెడ్ స్ప్రెడ్స్ అండ్ రూమ్లో ఏసీ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ చక్కగా 2 బెడ్స్కి సెపరేట్గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి గాలి రావడానికి అబవ్ ది హెడ్ 2 ఫ్యాన్స్ అవైలబిలిటీ. అండ్ ఎవరికి వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి ఆర్ దేర్ పర్సనల్ థింగ్స్ దే టు డూ ఇక్కడ ఒక స్టడీ టేబుల్ అండ్ చైర్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నాకు తెలిసి చాలా హాస్టల్స్లో చదువుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు గుర్తు, నేను కూడా కాలేజ్ హాస్టల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ట్రంక్ పెట్టెలు తీసుకెళ్లే వాళ్ళం. ట్రంక్ పెట్టెలు, కవర్లు, తర్వాత సంచీలు, ఇలాంటి వాటిలో వెళ్ళి బట్టలు పెట్టుకునే వాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ అయాన్ సేఫ్ ఉన్నటువంటి ఈ బీర్వాల్ని చక్కగా మెయింటైన్ చేసినటువంటి ఈ బీర్వాల్ని పిల్లలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు బట్టలే పెట్టుకుంటారో, బుక్సే పెట్టుకుంటారో, వాళ్ళ పర్సనల్ బిలాంగింగ్సే పెట్టుకుంటారో, ఇట్స్ అప్ టు దెమ్. సో ఈ 2 rooms అంటే ఇద్దరు ఆక్యుపై చేసినటువంటి ఈ రూమ్స్ లో 2 బీర్వాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే చక్కగా సన్లైట్ ఆర్ ఎయిర్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక కారిడార్ స్పేస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బీయింగ్ వాష్రూమ్స్. వాష్రూమ్స్ ఎంత నీట్గా ఉంటాయి అన్న దాని మీద హాస్టల్ యొక్క శానిటరీ కండిషన్ ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రూమ్స్ ఎంత డీసెంట్గా మెయింటైన్ చేశారంటే వెరీ వెల్ మెయింటైన్డ్ హైజెనిక్ వాష్రూమ్స్ అని మాత్రం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ వాష్రూమ్స్ ఇంత నీట్గా లేకపోతే, ఉండే ప్లేస్, ఉండే రూమ్ ఇంత నీట్గా లేకపోతే పిల్లలు అలసిపోయి కాలేజ్ నుంచి రూమ్కి వచ్చి ఫ్రెష్ అవ్వాలన్నా, మళ్ళీ తిరిగి రీజెనరేట్ అవ్వాలన్నా దీస్ రూమ్స్ ప్లే అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్. కాబట్టి ఇవి చాలా డీసెంట్గా ఉన్నాయి, హైజెనిక్గా ఉన్నాయి. సీసీ కెమెరాస్తో పాటు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ అయింది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రతిసారి మనం టెక్నాలజీ డ్రివెన్ అని చెప్తున్నాం కదా, మరి ఇంత పెద్ద క్యాంపస్లో, హాస్టల్స్లో ఎస్పెషల్లీ వైఫై లేకపోతే ఎలా? సో ఓపెన్ వైఫై ఫెసిలిటీ టు ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ అనమాట. ఒక హాస్టల్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ సంబంధించి ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ విచ్ హావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ బై ICFAI యూనివర్సిటీ. సో హాస్టల్ గురించి మీకు ఒక అవగాహన వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ని కవర్ చేద్దాం, మెస్ దగ్గరికి. సో అక్కడ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంత హైజీనిక్ గా కిచెన్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి ఫుడ్ ఆఫర్ చేస్తారు పిల్లలకి, హోమ్ ఫుడ్ ఉంటుందా లేకపోతే హైదరాబాదీ ఫుడ్ మాత్రమే ఉంటుందా, నార్త్ ఇండియన్స్ కి పరిస్థితి ఏంటి, అన్ని విషయాలు డీటెయిల్డ్ గా అక్కడికి మాట్లాడుకుందాం. చలో.
ప్రస్తుతం మనం మెస్ హాల్ దగ్గర ఉన్నాము. మెస్ అనేది, ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇందాకే మనం అనుకున్నాం కదా ఫుడ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనకి అని. సో ఒక యూనివర్సిటీ అంటే మనకి ఇక్కడ వెజిటేరియన్స్ వస్తారు, నాన్ వెజిటేరియన్స్ వస్తారు, అండ్ డిఫరెంట్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తుంటారు. నాకు వన్ సింగిల్ పాయింట్ విచ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ మీ ఏంటంటే ఇక్కడ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, అండ్ వీటన్నిటితో పాటు జైన్ ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. అంటే వాళ్ళకి కొంచెం స్పెసిఫిసిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, ఆనియన్స్ తినకూడదు, సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ తినకూడదు, గార్లిక్ ఉండదు అని. సో జైన్ ఫుడ్స్ కూడా ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా సెపరేట్గా సర్వ్ చేస్తారు, విచ్ ఈజ్ లైక్ సూపర్ అనిపించింది నాకు. అండ్ దాంతోపాటు మనకి ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ పిల్లలకి ఆబ్వియస్లీ మెస్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. అది కాకుండా డే స్కాలర్ స్టూడెంట్స్ కూడా మధ్యాహ్నం భోజనాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ మెస్కి వచ్చి తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనకు తెలుసు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ లంచ్ సర్వ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ స్నాక్స్ ఉంటాయి, అండ్ దెన్ డిన్నర్ ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతం ఇది స్నాక్ టైం కాబట్టి ఈరోజు స్నాక్స్ వచ్చేసి బేల్పూరి, దాని తర్వాత కట్టమీఠా, అండ్ దాని తర్వాత గ్రీన్ చట్నీ, అండ్ కాఫీ, టీ, మిల్క్, ఎవరికి ఏది కావాలంటే అది ఇస్తారు. ఇది స్నాక్స్ మెనూ అనమాట. రెగ్యులర్గా ఫుడ్ మెనూ గురించి మనం చూస్తే ఇక్కడ వీళ్ళు రోటీ సర్వ్ చేస్తారు, రైస్ కామన్గా ఉంటుంది, దాల్, మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీ, ఒక రోటి పచ్చడి, అండ్ బటర్ మిల్క్ సర్వ్ చేస్తారు. సో ప్రాపర్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ అనమాట. చక్కగా చదువుకోవాలి అంటే మంచి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. యూజువలీ హాస్టల్స్లో ఉండేవాళ్ళు మాకు ఇక్కడ ఫుడ్ నచ్చదు అని అంటారు, కానీ వాళ్ళు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను హాస్టల్ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో ఖచ్చితంగా ఫుడ్ ఇక్కడ బాగుండదు అన్న రివ్యూ మీకు వినపడదంటే ఎవరిని అడిగినా సరే అందరూ ఫుల్ హ్యాపీగా ఫుడ్ని కుమ్మేస్తున్నారు. కాబట్టి నేను కూడా నా ఫుడ్ కుమ్మేసేసి మిగిలిన విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. టడా. ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తే నీకు కూడా వచ్చినట్టు మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళాలంటే కొట్టి పడేస్తారు. ఒక్కళ్ళు కూడా చూడలేదు ఈ సినిమా అని చెప్పడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి. అది నిజం కదా, దాంట్లో ధైర్యం ఏంటి? ఇది నెక్స్ట్ డే ప్లేట్ మార్చేస్తే తప్పు కదా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ దిస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. రష్మిక గారిది మీది ఒకే ఊరు అంట కదా. నీకు కోపం వచ్చిందంటే బాగా తిట్టేత్తరా? తిట్టేద్దామండి. నిజంగా గేమ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయగలిగారు? ఏపీఎస్ఎఫ్సి వాళ్ళకి 6 నెలల్లో నేను 6 లక్షలు కట్టా. బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ రైడింగ్ అ టైగర్.